Alright, Shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Raka Kodash Shal Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Dawada, the elect. I'm the brother Tasara from GMS Suriname, and I want to do a lesson. Lord willing, this is edifying to the hopeful elect that is listening. So, brother na nga sa, mina brother Tasara of GMS Suriname, ay likfaw sabi me komba ka nga watra video nga wani nga krakti nga spirit fu amoro hiwang, na Yahawo, ina nefen soon, awan sabi karisas, and truneng na Yahawo Shai. Video sa mga medyan uno na sor uno, baways uno. Volgens a Bijbel, sana de wapen fu uno. Sande ina true disi, sande ina true. You see? Wat na one true no mo de, and na true dis na a true. No one tra true no de. Ala den tra true, sukan am de true sa yere, follow evangelie, ufas ko tegen, nang ala de tras an sa de tras ma one bribi, ala de sanat na so falseheid. You see? Tak uno na de Hebrew sa Israelita. You see? En tak amoro hiwan lop so anisyan fu Israel. Sabi to? En tak amoro hiwan na blakamang en boy ukto na sukan am da blakamang. Sabi to? Dat na atru. Sabi to? En video sa mga jodan afsor uno taki the weapon fu uno. Lek fa uno lek de prophet de profita sa edastrati et teach ala satra e warsko. The weapon fu uno no de fleece lek. Sabi to? The weapon fu uno edastrati na nga gong na nga oro. Sabi to na nga nefi taktai taktes mako aksusan. Sabi to dana wakapus ma of wasutus ma ne. The weapon fu uno. To the weapon fu uno ne spiritual. A weapon fu uno a sword, a oro fu uno, isi na a worto. Isi? And a scripture disi, scripture sa mo lis ja so o breakdown alasan mo breaking gi uno insra na tong of sur uno. Takumanja une war libi li ananga anu nga weapon fu agro tapo ni we war na nga demons nga spiritual. Isa vato wickedness sa de in high places. Isa bito. Ano tek mo kami ko video distum sila nga dis na 2 Corinthians chapter 10 verse 3 mo start na 3. For though we walk in the flesh, this na Apostle Paul etaki. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. You see, so Paul etaki wis pa we waka in skin. You see bita? Flesh that batikan skin ileham. Wis we waka in a skin disi. Maune fit na nga skin. Met andere woorden, is dat bita? De fa ude ina tru dise fu mawang kong isa fa to ko weru edo of duang santak wo fitanga man nga ano ni to wo fitanga mang nga scripture nga the four scripture fu a Bible wo fitanga mang isa fa to make lazy scripture that na awapan isa bita verse 4 arki jana apen for the weapons of our warfare are not carnal but mighty through the Most High to the pulling down of strongholds. You see, verse 5. Casting down imaginations. You see, verse 4 jaso ita for the weapons of our warfare are not carnal. The weapon fu uno, you see, warfare dat batikan oorlogsvoering. Want to da strati na wa battle, na wa oorlog, we fight against demon, walo demon e detap walos ma. Isa vatok e kos uno, e barsan gunu trawai wane ko aksi wano onmogelijk vraag. Isa vatok sosof omdat uno na maaf gado da beantwoord onmogelijke vragen. Isa vatok alisad na so demon, ma uno op beantwoord you tanga sa uabi. Tanga sa amoro hiwangi uno. The rest sa uno sab ete na tuugoy na kingdom Lord wele wade mati sa osif. That was up the rest. Maya papalas ma iwang koen na di man e jompo tab des matak. Ay de boy dis na maafgado. Aksi de man dis. Ay fa mabong e dugro. Fagrasi e dugro nang ala de sanna. Disabito. Met antoro do im gida mawa antor sano de Falcons Abebel. Disabito. Alisad na di man against the sanna to fight. You see? For the weapons of our warfare.
De wapen voor uno oorlogsvoering is die or not Carnal, de no de vleeselijk. En dat representa kade wan gong, of wan oru, of wan nefi. Nee, uno snappen op de sanata strati. You see? But mighty, maar de weapons voor uno, ze zijn machtig door de hemelse vader, door amorohiwa Yahawa, is he, to the pulling down of strongholds. Is he, fu harkwa grong ala de strongholds, ala de lei. Is dat wat sa di witman set up tapa grond taputa kamorohiwa na witman in so na witman kak gadolop alas mga ala de sana, ala sana na strongholds, sa we harkwa grong na nga a power na nga awani na nga krakti fu amorohiwang, ina nefen soon, is bito, door en woord to, a Bible, is bito. Verse 5, casting down imaginations, isa fato de wicked dinki sa desma abi, isa bito, and every high thing that exalted itself against the knowledge of the Most High, isi ala de sansa desma ipot na hey, moral a wisdom na nga knowledge fu amoro hiwang, isa bito, and bringing into captivity every thought to the obedience of Yahweh Shai, isa bito. Ala de sansa against amoro hiwang unuleg dem prophet isa fato nanga worto wet tay alasan hori isa bito ala de lay isa bito and having in a readiness to revenge all disobedience isa bito nanga awapan nanga aworto dis sawe preach aworto dis representa wapan isa bito and having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Is that better? The people sa tranga yesi nanga wapan disi nanga aworto disi we gia worto isi futelek ikon hohor sam. Futelek ikon verstang. De wansa overstang. Maar de wansa no verstang wel sa kadat aworto dis ano gideng. Isi ma fusor uno sana awapan dami wang go ifat up verse 4. Ay sorry ja so de voorschriften sante na vers 4. Tidruk ja so tab weapons. Ay sorry sana wapen tak ano letter lag wa wapen wa uru na nga de sandati zabito gong nefi nei. Arki sana de wapen fu uno sande inatru. 2 Corinthians chapter 6 verse 7. You see? By the word. You see? By the word. Kom give one quick review. Vers 7, by the word of truth, is he, door a woord of waarheid, is he, this na wapen. By the word of truth, by the power of the Most High, door a krachtig amoro hiwang, is he, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, is he. Dus door a woord dat na a wapen, is he. Nanga door a krakti dat na waukto wan trakadeelte fu a wapen sa ihoro ina wapen fu a true disi isi ano gong nefi uru na ngala din sandati isi by the armor of righteousness isi armor na wan decking isab tegwa orlok to ye horo wan decking ini anu isabito ya malop horo wan decking inde anu isafato ma a decking dat na a righteousness spiritual dat na unu armor isi on the right hand and on the left isi scripture ni tag next fu on gong nga dis nga wapen daarom mek ala yuru to man kona camp da pena unu to de cetera na bible we hari ala word to tak oi gima scripture dis na dis a word to etaki na dat na unu wapen a true a word to na unu wapen isi dis na Romeinen 6 vers 13 Romeinen 6 vers 13. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Isi jaso Paul taki no gebruik no leden voor je skin. Isi lekwa instrument. Isi gide onrechtvaardigheden. Is dat wat voor zonde. Isi fukan zonde. Want if ide ina true is da im gebruik de leden of kan im gebruik ki anu of kan de waman ko aksi wan sanida isam vato i ati obrong da yo nakama yo wan fit na nga man ni Paul tak lo gebruik no wan lead of you skill like instrument isi gi unrighteousness isam vato taki kan sondo wat na sondo yo sondo man daarom mek alis daar net taki sana unu wapen a true fu awortu a krachtig fu amoro hiwang isi na nga a decking for righteousness isi da de contra scripture baka ay this na Romans na this na First Thessalonians this na abuko fu First Thessalonians chapter 5 verse 8
Go on quick review. Right. But but let us but let us who are of the day. Isi ja so Paul tak taki make unu san defu a day, met andere woorden san de in a light. Isi be sober, make u de nuchter. Isi har kisa pot on. Putting on the breastplate of faith and love. Isi je put a breastplate dat representa tema igwa oorlog to. De ma lopot wa isrisan na den borso e bedek ding. Isi ma ane bedoel letterlijk. A breastplate voor uno sa weer na u borso dat na spiritueel en dat na geloof na nga lobby. En voor een helmet en lekwa helm ook toe. Isi en voor een helmet asan sa yo weer lekwa helm spiritueel na a hoop voor redding. Dus next voor uno ina trudis de wapen voor uno ano letterlijk na spiritueel. Isi a breastplate a bors isri san say sa de ma if tade sa de ma igwa orlok tade ma weri na den borsu. Isi dat poti maar ano letterlijk wa isri deke na yu borsu. A spiritual isri dekking dat na a faith a geloof na nga lobby en a sanso yo weer like wa helm na a hope for salvation, a hope for redding, na dat yo weary like wa helm. You see? Dus ala san fu san de jaso ina true like den profita na nga de wan say follow ka true na a true na yo wapen na nga attractive amoro hiwang. You see? Na nga a dekking, you see? A beschermer fu rechtvaardigheid. Dat na de wapen fu uno. Ano no ang gong, ano daarom ik unes na pang ano ang gong na nga oro na nga nefi. Nee, de wapen fu uno, they are not carnal. They no de vleeselijk. You see, maar de spiritueel. A worto na a wapen na nga sawe. Kot ding, pisi. En kom te kontra scripture fu sor uno. This na Hebrews 4 and 12. See? This is na Hebrews 4 and 12. This is na book of Hebreeën, hoofdstuk 4 vers 12. For the word of the Most High is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. You see? Isi sana a wapen na a word of amoro hiwang. And jaso in Hebrews 4 verse 12, askripita, for the word of the Most High is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. You see, a word to amoro hiwa in a Bible, a snell is quick and powerful and a chamakti, you see, and is sharper than any two-edged sword. A srapo moro wan twee-zijdig zwaard. Daarom mek na dis na unuwapen na nga diswek kot alas ma pis-pisi so lang nga de kona camp ding tagdowa overmeester of kondikter. You see, de profeta fu a camp na scripture we hari en te de de scripture to de fear wan fasi. You see? Omdat te fiel libi wicked dat de a wortu Ecuador fu amoro hiwang fu soryo tak yo libi wicked ay koti in bere. Daarom mek a scripture piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Dus at through this a wortu dis koti soul his iye helemaal. You see? And of the joints and marrow. Dus ala de sanfi in uku in yusking. You see? And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Dus alasan sa de in yu gedachte yu denki toch. At through this de Ecuador to na alasan fi ay Ecuador. You see? Daarom meng a word to this na unu wapen. You see? Na this may buwan siya confusor unu. Lord willing, this is edifying. Barakata Yahaw, Barakata Yahushai, Kal halal yam la Yahaw ba Hashem Yahushai ba Hashem Raka Kodas. Shalom.